درجة الحرارة هنا 2 مئوية. فالواحد بيتجمد وهو قاعد، والله الواحد ما حاسس برجله ولا بأطرافه. المهم عشان ما اطولش عليكم هبدأ على طول كده اخش في لا تكن لطيفا اكتر من اللازم. 10 صفح زي ما اتفقنا. ولكي تحدد لنفسك أهدافا تتوافق مع موضوعك، موضوع ولعك، من الضروري أن تتصور مستقبلا ملائما ومرضيا لك. وقد يكون هدفك هو أن تكتسب خبرات جديدة، أو أن تحقق شيئا متميزا، أو أن تتوصل لحل مشكلات تزعجك في الوقت الراهن. وأيا كان الأمر، الفكرة في أن تجعل تصورك عن المستقبل يملأ عليك أهدافك، ويحتفظ بطاقتك واستمراريتك على الطريق الصحيح، ويمكنك من مراقبة تقدمك. وكلما كانت أهدافك وتصوراتك أكثر تحديدا، كلما اخترت أولوياتك بصورة أوضح، وامتنعت عن تحمل من الأعباء ما لا تطيق. صحيح أن المستقبل دائما وهو باعتباره خارجا عن نطاق تصورنا، وبهذا المعنى فهو أمر غير حقيقي بالمرة. وفوق هذا نحن لا نملك الكلمة الأخيرة في تحديد مدة بقائنا في الحياة، ولا نضمن حتى الغد. وهذا هو السبب في سماعنا لكثير من النصائح بأن نحيا اللحظة الحاضرة يوما بيوم، بدلا من الاعتماد على المستقبل. ولكنني لا أتكلم عن الحياة في المستقبل، أو حتى عن مستقبلك الحقيقي، ولكنني أقترح عليك أن ترسم صورة في ذهنك لمستقبل مرغوب بما يكفي لتزويدك بالأمل في اللحظة الحاضرة. وأن أشير إلى الطاقة الإيجابية التي تمتلكها عندما يكون لديك صورة مستقبلية مشجعة في ذهنك. ولا يستلزم الأمر أن تكون هذه الصورة مثالية، ولكن يكفي ببساطة أن تكون صورة طيبة بدرجة كافية لكي تحيا اليوم الحاضر بمعنويات مرتفعة. والفكرة هي أن صورتك عن المستقبل وأهدافك ستعمل على إيجاد الاتجاه والطاقة لحياتك في يومك الحاضر قبل أن تصل إليها بوقت طويل. خطط لمستقبلك. عندما تستعد لتحديد أهدافك لحياتك، تكون في حاجة إلى خطة ومجال تعمل الخطة من خلاله. يمكنك الاستفادة من الأرقام الموجودة بالجداول الخاصة بالتأمين لكي تحدد المدة التي تتوقع أن تحياها، مع استثناء الظروف غير المتوقعة. أو بعبارة أخرى، ابدأ بتقدير عمرك. ويقدر الخبراء اليوم عمر المرأة بحوالي 85 عاما، وعمر الرجل ب80 عاما. ولتصور مدة عمرك، خذ في اعتبارك صحتك وعاداتك ومزاجك واتجاهاتك وحالتك العقلية وتاريخك العائلي والأشياء التي قد تساندك، وحالتك المالية وظروف تقاعدك في المستقبل، والمناخ والظروف الجغرافية، والعوامل الإيجابية والسلبية الأخرى التي قد تؤثر في طول عمرك أو قصره. والنساء اللائي ثبت وجود سجل إيجابي لهن في النواحي السابقة، قد ينتظر لهن أن يبلغن التسعينات من العمر. وبذلك فإن امرأة بصحة جيدة قد تقدر أنها ستعيش 50 عاما أخرى، وبالنسبة لرجل بصحة جيدة وفي نفس السن يقدر أنه سيعيش 40 أو 45 سنة أخرى. والمهم هنا أن تحدد رقما معقولا، وبعد ذلك حدد مجالات الاهتمام في حياتك: الأسرة، الأصدقاء، والدخل، أو العمل، أو الإسكان، أو الخدمات الاجتماعية، أو الترقية، أو التعليم، أو السفر، أو التعاقد، أو الهوايات إلخ في أعلى صفحات إحدى مفكراتك، أو في ملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. اكتب أسماء مجالات اهتمامك هذه اسما في كل صفحة. ويمكنك أن تبدأ بتحقيق الباقي من عمرك. هل هو 60 سنة، أو 35، أو 15 سنة؟ ولتعزيز مثالنا نفترض أن عمرك الباقي هو 35 سنة. وفي الصفحات الأولى وتحت كل مجال من مجالات اهتماماتك ضع التاريخ واكتب هذا العام. وفي الصفحة التالية من كل مجال اكتب السنوات من 2 ل5. وبدءا من الصفحة الثالثة ابدأ في فصل صفحات مستقلة كل منها الأعوام من 5 ل10، ومن 10 ل15، ومن 15 ل20، ومن 20 ل25، وأخيرا ربما الأعوام من 25 ل35. وأنت الآن تمتلك مفكرة صفحاتها خالية
في الأساس، ولكن بها جدول يتضمن اهتماماتك الأساسية في حياتك التي تخطط لها، وبه العديد من المواعيد المحددة. والآن امسك بقلم رصاص وابدأ بالسنوات العشر الأخيرة من حياتك، أي 25 إلى 35 عاما في هذا المثال. ولتجب عن هذا السؤال: ماذا أريد أن أجربه أو أحققه في هذا المجال قبل فنائي؟ وعلى هذه الصفحات يمكنك تحديد الأهداف الكبيرة والبعيدة لحياتك، وبمجرد أن تحدد أفضل ما يمكنك عمله في كل هذه المجالات، يبدأ في العمل وبعيد في كل مجال من خلال الجداول الزمنية المحددة لها من 20 ل25 عاما. واسأل نفسك الآن: ماذا ينبغي علي أن أفعل في هذا الجدول الزمني، وما أريده في هذا المجال. وفي كل مجال اتجه نحو الحاضر بخطوات تدريجية، مقدرا ما ينبغي أن تفعله في كل فترة زمنية ليكون لديك أفضل فرصة لإنجاز أهدافك النهائية. وسوف تصل في النهاية إلى ما ينبغي أن تفعله في 12 شهرا القادمة في الصفحة الأولى هذا العام، لكي تحقق الأهداف القريبة. ثم عندما تنتقل عبر أهدافك العديدة، فيمكنك أن تحدد أهم أولوياتك عن طريق الترقيم، وعلى هذا الأساس توجه أكثر اهتمامك وجهدك ووقتك وربما أموالك. ولكي تحقق أكثر الأهداف تكلفة، فسيكون من المفيد أن تنشئ جدولا للتوفير وتحديدا الوقت المناسب لكي تدفع للحصول عليها. وعلى سبيل المثال، افترض أنك تريد في مجال السفر أن تقوم برحلة إلى جبال الهيمالايا، أو تسافر بالقطار إلى بحيرة لويس وكندا، أو تتجول في متحف اللوفر بباريس، أو تقف في إجلال أمام تاج محل بالهند، وهو شيء قد حلمت به شخصيا. أو ربما أن تستكشف المنتصف الجغرافي للصحراء الكبرى، وهو شيء لم يكن لدي أبدا أدنى اهتمام به. أكتب هذه الرحلات تحت عنوان السفر في الجدول الزمني للسنوات من 25 إلى 35، مع بيان التكلفة التقديرية لكل منها. قدر قيمة كل منها بالنسبة لك. إذا كانت أي واحدة منها تعتبر خالية وغير متوقع حدوثها من الناحية المالية، فقم بمحوها ونسيانها، حيث إن الخيال الزائد سيؤدي إلى الحمل الزائد والندم الذي تحاول تجنبه. جميلة دي. قارن بين تكلفة الرحلات المتبقية بين دخلك ومصاريفك المفترضة في مجالات اهتمامك الأخرى، مع حذف أي واحدة لا يمكنها الثبات للظروف. ثم حدد بالقلم الرصاص جدولا زمنيا معينا لتحقيق كل رحلة، وحدد فيها الجداول الزمنية السابقة كم من المال ينبغي عليك ادخاره لها. وأثناء هذه الفترات، فإذا كانت مشاهدة تاج محل تمثل أولوية كبيرة لك، ولكن تكلفتها غير مشجعة، فيمكنك تأجيلها مع الادخار لبضعة أعوام لذلك الغرض. وإذا لم تتمكن من ادخار شيء هذا العام، حدد جدولا زمنيا للوقت الذي تستطيع أن تبدأ فيه، ثم ضع جدولا ملائما لهدفك. والنقطة الأساسية هي: بمجرد أن تلتزم بأهداف طويلة المدى، فإنها ستؤثر على طريقة حياتك في اللحظة الحاضرة. وتسجيلها كتابة يساعدك على رؤية هذه الأهداف، ويعطي اتجاها مقصودا لحياتك، ويساعدك على تجنب تضييع الوقت في الأشياء التي ليس لها أولوية كبيرة. وبالطبع أنت تستطيع أن تغير أهدافك في أي وقت، ولكن وجودها واضحة وثابتة أمامك يجعلك تقيم أنشطتك الحالية وتلغي تلك الأنشطة التي لا تسهم في رسم الصورة المستقبلية التي تتصورها لنفسك. ومن المؤكد أنك لا تستطيع التحكم في كل شيء، ولكنك تستطيع إدارة جوانب هامة من حياتك، مع وجود أهداف جديرة بالاهتمام وجداول زمنية ملائمة. ومع وجود هذا النمط من التخطيط طويل المدى، تستطيع البدء في تحقيق التوازن لحياتك اليوم، وتقي نفسك من فقدان الاتجاه والأعمال التي لا تطيقها والإجهاد. قم باستجابات تامة للطلبات التي تتطلب وقتك وجهدك. أنت غير مضطر للموافقة على الفور. قد يغريك طلب شخص لمساعدته، ويمكنك تفادي إغراء مدمرا من هذا النوع.
بأن تأخذ وقتا في التأكد مما إذا كانت المهمة المطلوبة تحقق التالي: واحد، إذا كانت تسهم في المصلحة العامة أو في أولوياتك طويلة المدى. اتنين، إذا كانت تتناسب مع مهاراتك. تلاتة، إذا كان يمكن إنجازها بالرغم من الالتزامات الأخرى. أربعة، إذا كانت مقبولة في أدائها وبالطبع قد توافق أحيانا على فعل شيء غير ممتع لك بسبب أهميته وضرورة أدائه، أو لعدم وجود شخص يفعله سواك، ها أو لأن هذا دورك في العمل، أو لأنه جزء من التزام أكبر لك، ولكنك في الحالة الطبيعية يجب أن توافق فقط على فعل تلك الأشياء التي تفي الأسس الأربعة السابقة. إذا كنت لن توافق بعد الآن بطريقة تلقائية على مطالب الآخرين لك، فقد يكون من المفيد لك أن تعلم ما تفعله حيال ذلك. بإمكانك أن تقول لهم: أنا لن أجهد نفسي بعد الآن لأداء كل ما يريده الناس مني. من فضلك تفهم أن رفضي يعني محاولتي أن أكون واقعيا ومسؤولا، وتوضيح مقاصدك الجديدة لهم قد يكسبك تأييدهم. عندما يتأثر أي شخص بطريقة مباشرة بقرار تتخذه كزوجة أو زميل في العمل أو صديق حميم، فقد يكون من المفيد أن تتناقش معه قبل اتخاذ قرارك، وأنت لا تزيد منهم أن يوجهوا حياتك، ولكنهم مهمون بالنسبة لك. وبالرغم من أنك قد ينتهي بك الأمر بفعل ما نعتقد وجوبه بصرف النظر عن كلامهم، فإنك إذا تشاورت معهم قبل الوصول إلى قرارك فإنهم لن يستاءوا من تجاهلك لمطالبهم فيما بعد. أنت تستطيع أن تقول لا وتكتسب الاحترام لنفسك. عندما لا يفي أحد المطالب بالأسس الأربعة السابقة، فإن رفضك لمثل هذا المطلب هو في صالح الجميع، وهذا يمكنك أن الشعور بالثقة عندما تقول آسف ولكن ينبغي علي أن أرفض، وتستطيع أن تشجع نفسك حينئذ فقط لأنك لكنت أن تتحمل من الأعباء ما لا تطيق. وإذا لم تكن قد جربت قول لا فيما سبق، فقد تفاجأ بما يجلبه لك من مشاعر حسنة. وعندما يطلب منك الناس أشياء فإنك في العادة لا تدين لهم بتفسير لرفضك لطلباتهم، ولكن هذا لا يستلزم أن تكون جافا أو لا مبالي بهم. وقد تود أن تقول آسف، أنا لن أفعل ذلك الآن، وقد تود أن تضيف: عند الضرورة سأبلغك بشخص آخر يمكنك أن تطلب منه ذلك. عندما يسألني زملائي أن أفعل شيء قد تكون مرهقة، أشياء قد تكون مرهقة لي، أقول كلام مثل: أنا آسف، سأضطر للرفض. في الماضي كلما كنت أوافق على أعباء تزيد عن طاقتي كان ينتهي بي الحال بأن أثور ولا أؤدي عملي كما ينبغي لذلك. فأنا لم أعد أفعل هذا. وعندما قلت هذا الكلام للمرة الأولى كنت أسمع باستمرار: هذا ما ينبغي علي أن أفعله أيضا. وقد غير احترامهم وتقديرهم لي من شعوري نحو تصرفي. أنا وزوجتي باربرا كنا مثل كثير من الأزواج نقتسم المهام المنزلية العديدة فيما بيننا. وأتذكر أنني كنت أقول لهم منذ بضعة سنين مضت: أعلم أنك تريدين مني أن أقوم بهذا الأمر يوم العطلة، ولأنه في خطة يوم آخر، فإنني إذا لم أسترح يوم العطلة فإنني لن أستطيع العمل فيها اليوم التالي. أرجوك افهميني. سأقوم به السبت القادم. وكنت أعلم أنني أقول الشيء الصحيح سواء وفقط هي على هذا أم رفضته. وعندما كانت تقول: حسنا، السبت القادم لا بأس به، كان هذا يشجعني. واحترام الذات هو أمر أساسي لتحقيق السلامة النفسية التي نبحث عنها جميعا. وقد يفيدني أن نعلم أننا نحترم أولئك الذين يقولون لا إذا تطلب الأمر ذلك، وأننا
لا نحترم أولئك الذين يقولون نعم عندما لا ينبغي عليهم ذلك. وبنفس الطريقة عندما يطلب منك الناس أن تفعل شيئا لا ينبغي عليك أن تفعله، فرفضت ذلك فإنهم سوف يحترمونك حتى لو كانوا يريدون لك أن توافق ببساطة، لأنهم سيدركون أنك تحترم ذاتك. والفكرة هي أن ترفض المطالب عندما تكون الموافقة عليها مضرة بك، وتجعل احترام الآخرين لك واحترامك لنفسك يعمل على إرضائك. يمكنك أن تتجنب التأثير الخادع بعد بعض الأدوات والمسؤوليات تتداخل مع بعضها. فقبل أن توافق على رئاسة مجلس الآباء ينبغي أن تعلم كم من الوقت سيأخذ منك هذا، ولا تستطيع أن تفترض أنها تتطلب اجتماعًا شهريًا. فإذا لم تطلب مقابلة أعضاء المجلس، وأيضًا تحضر المؤتمرات الإقليمية، وهذا يتطلب منك أيضًا التشاور مع الناظر مرتين في الأسبوع، فإنك بهذا ستجعل نفسك ضحية للتأثير الخاطئ. وعندما يتم ترشيحك لمهمة، فمن الضروري أن تستوضح متطلبات هذه المهمة منك وأن توافق على هذا الأساس. فإذا زادت هذه المتطلبات بعد ذلك، فيمكنك دائمًا أن تعيد التفاوض أو تستقيل من أداء هذه المهمة. إذا توليت مهمة جديدة يمكنك التخلي عن مهمة أخرى، ولكن أي من التزاماتك يمكنك التخلي عنها. اسأل نفسك: أي من هذه الالتزامات يجلب لي أقل إشباع، وأي منها يعطيني أقل مما يأخذ مني، وأي منها تحملته لمدة أطول من اللازم. وما أن تحدد أحد الالتزامات الذي يمكن التخلي عنه أو أكثر، فتخلى عنه بأسرع ما يمكنك. وقد يؤثر اختيارك على أشخاص يمثلون لك أهمية ما، وبالتالي سيجب عليك إخبارهم. كن صادقا، وارجع مسؤولية اختيارك إلى اهتمامك بصحتك العقلية. وبنفس الطريقة، إذا تطلب منك نشاط هام فجأة أن تبذل جهدا أكبر مما قبل، وأنت تريد الاستمرار فيه، مع ذلك تتخلى عن نشاط آخر. وقد يمكنك لفترة قصيرة أن تكدس جدول أعمالك دون أن يتحول التوتر إلى محنة، ولكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك دون جهد كبير. وصحتك تتطلب الاعتدال، تخير المناصب من الأعمال، وتحقيق التوازن على أساس النظر بواقعية إلى حدود طاقتك. 3. قم بتنظيم وقتك بطريقة فعالة لكي تتعلم كيفية تحقيق التوازن في حياتك. تنظيم الوقت دي حاجة مهمة فوق الوصف. لكي تتعلم كيفية تحقيق التوازن في حياتك يتطلب منك هذا تدريبا ووقتا. وهناك امرأة أعرفها استعارت كتابا عن تنظيم الوقت من المكتبة الموجودة في منطقتها، ولكنها كان ينقصها كل من الوقت والتدريب. وعندما أعادت الكتاب كان قد مر شهر على موعد انتهاء استعارته، ولم تكن قد قرأته أيضا. والمهمة المطلوبة هي أن تنظم بطريقة أفضل الوقت الذي ينبغي عليك أن توجهه لمعيشتك والاستفادة من وقتك المحدود بطريقة فعّالة. وليس لأحد آخر الحق أو الاختصاص في أن يفعل هذا لك، وأنت وحدك الذي ستتلقى التقدير أو اللوم على كيفية تصرفك حيال هذا الأمر. إذًا فلتفكر جيدًا فيما تستطيع أن تفعل لتنظيم وقتك. إن عدد ساعات اليوم لا تتعدى أبدًا 24 ساعة، وفي المتوسط من المحتمل أنك تقضي 10 ساعات منها في الأكل والنوم والتزين والاهتمام بصحتك، وأنت تعطي 10 ساعات أخرى لمدة 5 أيام في الأسبوع لعملك، بما يتضمن الانتقال من وإلى مكان عملك، والاستعداد والدراسات الخاصة بالعمل التي تجريها في المنزل، والعمل لوقت إضافي. ماذا أبقيت بعد ذلك؟ جزءًا من الإجازة الأسبوعية، وحوالي 4 ساعات من اليقظة يوميًا لتحشد فيها أي شيء آخر مثل التسوق والأعمال المنزلية وصيانة السيارة والأسرة وخدمات المجتمع وأمورك المالية والترفيه والمهام الأخرى والأنشطة الترويجية. وهذا كثير جدًا على أن تكدسه في بضع ساعات قصيرة. وهكذا
يواجه كثير من الناس الحياة كما يقف الغزال جامدا في مواجهة الأنوار الأمامية للسيارة، أو كسيارة سباق يدور عجلها سريعا على مضمار السباق المنزلق دون أن تتقدم، وهدفك هو أن تنظم وقتك وليس أن تجعله يتقدم فيك، أو يخرج عن نطاق سيطرتك. وغايتك هي إنجاز ما تستطيع من أولوياتك التي اخترتها بنفسك، وحتى إذا كانت المهام ممتعة وجديرة بالاهتمام، فإنها إذا كانت كثيرة جدا أكثر مما نحتمل، فيمكنها أن ترهقنا وتجعلنا نؤدي أداء سيئا في كل شيء نفعله. إن وقتنا محدود، ونحن مدينون للجميع بألا نجهد أنفسنا في الأولويات الهامة وغير الهامة على السواء. وتنظيم وقتك المحدود يتطلب منك بضع خيارات أساسية وبضع دقائق يوميا تفكر فيها بعمق. وسأقدم لك هنا بعض الطرق التي تجعلك تغير نفسك من مجرد فاعل للأشياء إلى منظم فعال للوقت. حدد أولوياتك يوميا. حدد كل ليلة الأشياء التي ينبغي عليك أن تفعلها في الغد، واصنع قائمة بها، وسيجعلك هذا تذهب إلى السرير دون الخوف من أنك قد تنسى شيئا هاما تحت ضغوط الوقت في الصباح. وإذا كان لديك مشكلة معينة ينبغي أن تحلها في الغد، فتسجيلها في مذكرتك سوف يعطي عقلك الباطن الفرصة للتفكير فيها أثناء نومك. والكثير ممن يفعلون ذلك يستيقظون في الصباح بحلول مفيدة لمشاكلهم. تاني، حدد كل أنت تفعله في الغد واصنع قائمة بها وسجلك. تمام. والهدف هنا هو أن ترتب أولا ما هو أكثر أهمية بدلا من الأكثر سهولة أو الأكثر إمتاعا أو الأقرب في التنازل أو ما يبدو فقط كأنه معضلة. رتب المهام المطلوبة منك حسب أهميتها، أخذا في حسبانك المواعيد حساباتك المواعيد النهائية لإنجازها والعوامل الزمنية الأخرى. حدد البنود التي ينبغي أن تعملها في الصباح بالأرقام 1 و2 و3 وربما 4 بترتيب معين، وتستطيع أن تؤجل المهام الأقل ضرورية وأهمية من رقم 5 وحتى 12 إلى بعد الظهيرة أو إلى اليوم التالي. وبعض الناس يصنفون مهامهم اليومية بترقيمها 1 و2 و3 أو ألف وباء وجيم، مع إعطاء الرقم الأكثرها أهمية أو أولوية على حساب المواعيد المحددة لأدائها. وإذا اخترت هذه الخطة فلا تقم بالمهام المرقمة برقم 2 حتى تنجز جميع المهام رقم 1، ولا تقم بالمهام رقم 3 حتى تنجز جميع المهام رقم 2. وقد ينتهي اليوم دون أن تؤدي أيا من المهام أرقام 2 و3. وإذا حدث هذا اعط هذه المهام أرقاما جديدة في اليوم التالي. وإذا وجدت أنك تهمل المهام رقم 3 وهي هامة جدا، فأنت تحاول بهذا أن تتحمل من المهام ما لا تطيق. كده احنا قرينا 10 صفحات في 23 دقيقة. نبدأ. بالمناسبة يا جماعة، الطريقة دي بتخليني ان انا اعمل switching ما بين two languages easily. يعني ان انا بقرا عربي وبعد كده اقرا انجليزي، وان انا بحاول ان انا concentrate اركز في كلاهما. ده بيخليني ان انا لما اكون واقف مع اجنبي او واقف مع مصري بتكلم عربي. يعني انا مثلا انا بتكلم اسباني وعربي وانجليزي. تمام. فممكن اكون واقف مع واحد مصري هنا، وواقف مع واحد اسباني هنا، وواقف مع واحد انجليزي هنا. فالمطلوب مني ان انا افهم التلاتة لان انا اللينك ما بينهم. فالطريقة دي بتخليني أعمل سويتشنج ايزلي، اللي هي لو حد بيدرس لغة أو بيتعلم لغة هيعرف إن اللي هو بيعمل سويتشنج ما بين لغتين صعب غير اللغة الأم.
تمام. ففي البداية يعني هتبص تلاقي نفسك بتاخد من العربي الانجليزي، بدل ما تديله انجليزي تديله اسباني، وتاخد من اللي هو الانجليزي بدل ما تدي للعربي عربي هتديله اسباني، وهتبص تلاقي نفسك بتكلم الاسباني عربي والدنيا بايظة يعني معاك. فالطريقة دي جميلة جدا، هو انك كل يوم تقرأ عربي وتفضل insisting. لاني لو انت قرأت انجليزي بس هتبص تلاقي في اجزاء عندك في العربي نامت. فالقراءة برضو باللغة العربية جميلة، ودي زي ما احنا قلنا ان هي بتساعد ان انت تعمل switching between two languages easily. آه، فالمفروض ان هو الواحد ان هو لما يجي يتكلم لغة ما يكونش بيفكر. لان اكبر فشل او اكبر كارثة في اللغة هو انك تفكر في اللي تقوله. فانت لو فكرت في اللي انت بتقوله هتلاقي نفسك بتترجم من العربي للانجليزي، ومش من المفروض خالص انك تترجم من العربي. المفروض ان انت بتكون طبيعي جدا وانت بتتكلم، ما تترجمش من عربي، لان انت لو ترجمت من العربي للانجليزي هتتكلم حرفيا. فمش من المفروض خالص ان انت تتكلم حرفيا. تمام، هنبدأ من صفحة 77 ل 87. Let us go. The state of presence, it's not what you think it is. You keep talking about the state of presence as the key. I think I understand it intellectually, but I don't know if I have ever truly experienced it. I wonder. Is it what I think it is, or is it something entirely different? It's not what you think it is. You can't think about presence, and the mind can't understand it. Understanding presence is being present. Try a little experiment to close your eyes and say to yourself, I wonder what my next thought is going to be. Then become very alert and wait for the next thought. Be like a cat watching a mouse hole. What thought is going to come out of the mouse hole? Try it now. Well, I had to wait for quite a long time before a thought it came in. Exactly, as long as you are in a state of intense presence, you are free of thought. You are still yet highly alert. The instant your conscious attention sinks below a certain level, thought rushes in. The mental noise returns, stillness is lost, you are back in time. To test their degree of presence, some Zen masters have been known to creep up on their students from behind and suddenly hit him with a stick. Quite a shock. If the student had been fully present and in the state of alertness, if he had kept his loin girded and his lamp burning, which is one of the analogies that Jesus uses for presence. He would have noticed the master coming up from behind and stopped his or stepped aside. Analogy. But if he were hit, that would mean he was immersed in thought, which is to say absent, unconscious, to stay present in everyday life. It helps to be deeply rooted with in yourself. Otherwise, the mind, which has incredible momentum,
Momentum will drag you along like a wild river. Immersed. in, uh, Momentum. What do you mean by rooted within yourself? It means to inhabit your body fully, to always have some of your attention in the inner energy field of your body, to feel the body from within, so to speak. Body awareness keeps you present. It anchors you in the now. See chapter 6. The esoteric meaning of waiting. Esoteric. In a sense, the state of presence could be compared to waiting. Jesus used the analogy of waiting in some of his parables. This is not the usual bored or restless kind of waiting. That is denial of the present and that I spoke about already. Parallel. It is not waiting in which your attention is focused on some point in the future, and the present is perceived as an undesirable obstacle that prevents you from having what you want. There is a qualitatively different kind of waiting. Qualitatively. One that requires you total your total alertness. Something could happen at any moment, and if you are not absolutely awake, absolutely still, you will miss it. This is a kind of waiting Jesus talks about in the state. All your attention is in the now. There is none left for daydreaming, thinking, remembering, anticipating. There is no tension in it, no fear, just alert presence. You are present with your whole being, with every cell of your body, and the state, the you that has a past and a future. The personality of you like is hardly there anymore, and yet nothing of value is lost. You are still essentially yourself. In fact, you are more fully yourself than you ever were before, or rather, it's only now that you are truly yourself. Be like a servant waiting for the return of the master, says Jesus. The servant doesn't know at what hour the master is going to come, so he stays awake, alert, poised, still, lest he miss the master's arrival. Yes. Where's the word? Probable. Poised. Pose. Poised. I don't know the word. Poised. Arrival. In another parable, Jesus speaks of the five clueless, anxious women who don't have enough oil. Consciousness, unconsciousness, to keep their lamps burning, stay present, and so miss the bridegroom, the now, and don't get to the wedding feast. Enlightenment.
These five stand in contrast to the five wise women who have enough oil to stay conscious. Even the men who wrote the Gospels did not understand the meaning of these parables. So the first misinterpretations and distortions crept in as they were written down. Distortion. Crypt. A lot of words today. With subsequent erroneous interpretations, the real meaning was completely lost. These are parables, not about the end of the world, but about the end of psychological time. The point to that transcendence of the egoic mind and the possibility of living in an entirely new state of consciousness. Transcendence. Right, where is subsequent? Some words actually I don't remember. This is why. Beauty arises in the stillness of your presence, what you have just described is something that I occasionally experience for brief moments when I am alone and surrounded by nature. Yes, Zen masters use the word Satori to describe a flash of insight, a moment of no mind and total presence. Although Satori is not lasting transformation, be grateful when it comes, for it gives you a taste of enlightenment. You may indeed have experienced. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. You may indeed have experienced it many times without knowing what it is and realizing its importance. So, Ahmed, the thing actually, I don't know if it's the first time to watch my videos. Actually, it's the third day to broadcast a live video, and my intention actually is to motivate myself and to motivate you at once in learning languages and to improve language as well. So this is why the languages that you are learning. You may indeed have experienced it many times without knowing what it is and realizing its importance. Presence is needed to become aware of the beauty, the majesty, the sacredness of nature. Have you even gazed up into the infinity of space or on a clear gazed? A clear. Welcome back. A clear night. I was struck by the absolute stillness and the inconceivable vastness of it. A lot of new words. I was struck. والله مش فاهم حاجة. ثواني هقول لك يا ابو حميد. طيب بص يا احمد، هي الفكره اني انا ده تالت فيديو اعمله لايف. الانتنشن او قصدي يعني هو ان انا بقرا 10 صفحات من كتاب عربي و10 صفحات من كتاب انجليزي، عشان خاطر احسن مثلا اللغه. تمام. فهي دي أنا الفكرة. فانت تقدر بقى تعتبره ملل. هي بس اهم حاجة ان انت تاخد الفكرة
لو عجباك تقدر تطبقها، لو مش عجباك و already يعني دعمتني بلايك لو انت يعني وفيو، يعني شكرا. آه، بس يعني دي الفكرة يعني كلها. فما حابب انك تشاهد الفيديو كله، تمام قشطة. مش حابب انك تشاهد الفيديو كله وتشوف الفكرة، ما عنديش اي مانع. بس هي انا بعمل الفيديوهات دي لاني بحاول ان انا اربط نفسي كمان ان انا عايز اتعلم، فانا تعهدت كمان معاكم ان انا كل يوم هعمل دون، فلذلك يعني دون تالت يوم وانا ماشي في كده، وهي دي اوريدي يعني انا بعملها في حياتي. تمام، ده تقريبا الفكرة يعني. ولو عندك اي سؤال يعني I don't mind go ahead please. ايه يا عم انت داخل يا عم واحنا بندرس تقول لي فيديو المكرونة؟ ماشي يا عم. بالهنا والشفا، شكرا يا هاجر. الله يخليك. بالهنا والشفا يا عم، المكرونة لما باجي لك هبقى اعمل لك يا عم مكرونة. يبقى شوف بقى فيديو التراميسو، ده جميل جدا يعني ان شاء الله هيعجبك. إيه vastness of it. Have you truly listened to the sound of a mountain stream in the forest, or to the song of a blackbird at dusk on a quiet summer evening? To become aware of such a things, the mind needs to be still. بالمناسبة الانتنشن كمان هو أهم حاجة يعني، النطق. فدي برضو حاجة يعني، حاول دايما ان انت تمثل النطق لغاية ما يثبت فيك الاسلوب اللي انت عايز تمارسه. ولو عندك ممثل مثلا بتحبه، ده انا بتكلم للغة الانجليزية. لو انت يعني عايز تتعلم انجليزي، مش عايز بقى تتعلم انجليزي، خليك في المكرونة. فلو عندك مثلا ممثل بتحب نطقه، فممكن تخليك معاه كتير يعني، وهو يعني تسمعه كتير، تتفرج عليه كتير، هتبص تلاقي نفسك يعني واحدة واحدة بتتكلم بالطريقة بتاعته يعني. أكيد مش هتبقى هو يعني، لا إن شاء الله طبعا تبقى أحسن. Forest or to the song of a black yard. I'm repeating. At dusk on a quiet summer evening, to become aware of such things, the mind needs it to be still. You have to put down for a moment your personal baggage of problems of past and the future, as well as all your knowledge. Otherwise, you will see but not see, hear but not hear. Your total presence is required. Dusk. I don't know the word to ask. You are gone, guys. Okie dokie. Yeah, here we go. Problems of past and the future. Your total presence is required beyond the beauty of the external forms. There is more here, something that can't be named, something ineffable, some deep inner holy essence. Whenever and wherever there is beauty, this inner essence shines through somehow. It only reveals itself to you when you are present. Could it be that this nameless essence and your presence are one and the same? Would it be there without your presence? Go deeply into it, find out for yourself. So ineffable.
When you experienced those moments of presence, you likely didn't realize that you were briefly in a state of no mind. This is because the gap between that state and the influx of thought was too narrow. Your Satori may only have lasted for a few seconds before the mind came in, but it was there. Otherwise, you would not have experienced the beauty. Mind can neither recognize nor create beauty only for a few seconds while you were completely present was that beauty or that sacredness there because of the narrowness of the gap and the lack of vigilance and alertness on your part you were probably unable to see the fundamental difference between the perception, the thoughtless awareness of beauty, and this naming and the interpreting of it as thought. The time gap was so small that it seemed to be a single process. The truth is, however, that the moment the thought came in, all you had was a memory of it. The wider the time gap between perception and the thought, the more depth there is to you as a human being, which is to say, the more conscious you are. Vigilance. I don't remember these words. Vigilance. It sounds like vigilancia in español. Many people are so imprisoned in their minds that the beauty of nature does not really exist for them. They might say, "What a pretty flower," but that's just a mechanical mental labeling. Okay, dokie, embrace. A lot of word today. I don't know why. Anyway, it's good. It's not bad. They might say whatever mechanical. Where the okay, because they are not still not present. They don't truly see the flower. Don't feel its essence, its holiness. Just as they don't know themselves, don't feel their own essence, their own holiness, because we live in such a mind dominated culture. Most modern art, architecture, music, and literature are devoid of beauty, devoid, devoid of beauty, of inner essence, with very few exceptions. The reason is that the people who create those things can't even for a moment free themselves from their mind, so they are never in touch with that place within. حبيبي يا ابو حميد، حبيبي تسلم لي. Within where true creativity and beauty arise, the mind lifted to itself creates monstrosities, and not only in art galleries. Look at our urban landscapes and industrial wastelands. No civilization has never produced so much ugliness. Cities. Realizing pure consciousness is present the same. اتفضل يا برنس. Is presence is the same as being. When you become conscious of being,
What is really happening is that being becomes a conscious of itself. When being becomes conscious of itself, that's presence. Since being consciousness and life are synonymous. We could say the present. لسه يا عم استنى النصيحة، يلا قول النصيحة يا أبو حميد. Synonymous, we could say the presence means consciousness becoming conscious of itself or life attaining self-consciousness, but don't get attached to the words and don't make an effort to understand this. This is nothing that you need to understand before you can become present. I do understand what you just said, but it seems to imply that being the ultimate transcendental reality is not is not yet complete. That's undergoing a process of development. Does God need time for personal growth? ايه يا عم النصيحة راحت فين؟ Yes, but only as seen from the limited perspective of the manifested universe in the Bible. God declares, I am the Alpha and the Omega, and I am the living one in the timeless realm where God dwells, which is also your home, the beginning and the end, the Alpha and the Omega are one, and the essence of every eternally present in an unmanifested. ايه يا عم ده انت انا دخلت دبلوم استنى. ايوه اهي انا دخلت دبلوم ووقفت الدنيا قدام ووقفت الدنيا قدامي وما لقيتش غير تجارة مدمج زي تعليم زي المفتوح وعايز ادخل كمبيوتر مش جايب الدرجة. ازاي اعدي اللي انا عايزه؟ طيب قدامه ما لقيتش غير تجارة مدمج زي تعليم زي المفتوح. ابعد عن التعليم المفتوح، دي نصيحة، لأن أنا خريج هباب مفتوح. وأديك شايف يا عم مش عارف أعدل شهادة، ما ملهاش لازمة الشهادة يعني. فهي الفكرة يعني يعني أنا مستوايا في الإنجليش C1، تمام. وفي الأسباني بتوين، يعني تقدر تقول C2 مثلا يعني تمام من بتوين، يعني هو مش C2 بالظبط بس تقدر تقول برضو C1 يا عم في الأسباني وشغال بيهم، تمام. آه وتعليم زي ما وعايز أدخل كمبيوتر مش جايب الدرجة. طب انت بتقول اصلا انا دخلت دبلوم، يعني انت اصلا خريج ايه، ثانوي عام ولا دبلوم؟ انا دخلت دبلوم. طب هو كده يعني انت دبلوم ولا تقصد دبلومة؟ ومش فاهم يعني ايه عايز اعدي اللي انا عايزه. طيب ايه هو يا ابو حميد؟ طب بقول لك ايه، ما تكلمنا على الواتساب؟ تمام، يعني انا عندي الواتساب. لو انت متابع معايا زيرو انت صنايع. ما للاسف للاسف يا ابو حميد انت صنايع هو الرقم بتاعي اكتبه: 0 0 3 4 6 2 2 6 7 6 1 0. عايز اقول لك يا ابو حميد اني في مصر ما قدامكش غير في واحد بره عنده كورونا عمال يعطس. في مصر ما قدامكش غير التعليم المدمج. بس انت عايز تخش تجارة وتجارة. آه،
مش هينفع انك تسجل في النقابة ومش هيبقى معاك كارنيه. وطالما انت مش هينفع تسجل في النقابة ومش هيبقى معاك كارنيه، آه، 0034. رمز الدولة أسبانيا. 003469226761 فاللي أنا أعرفه، أنا مش خريج تجارة، أنا خريج آداب. فاللي أنا أعرفه إن بالنسبة للتجارة، طالما أنت ما معكش كارنيه النقابة مش معترفة بيك إن أنت محاسب، فمش مفيش شركة هتشغلك. دي معلومات البسيطة يعني. فالمفروض إن أنت تسأل محاسب أفضل يعني. ف دي معلوماتي البسيطة. فاسأل محاسب. وأنا أي حد بيكلمني أنا بقول له إن الأفضل إن هو ما يسألش حد، يروح النقابة ويقول لهم أنا خريج تعليم مدمج وعايز أسجل. يقول لهم كده ويشوفهم في النقابة هيقبلوه ولا لأ. لو هم في النقابة قبلوك، قالوا لك ماشي احنا هنقبلك، والله أنا لو مكانك هسجلها فيديو. عشان خاطر انا عارف ان، بص، انا اتحطيت في حوارات يا ابو حميد. انا معرفش انت متابع فيديوهاتي عن التعليم المفتوح ولا لا، بس انا اتحطيت في حوارات كتير. أم، وانا بدرس، اول ما درست قعدوا يقولوا لي لا الشهادة معترف بيها، ولو عايز تعمل ماجستير دكتوراه وات ايفر يعني، يعني we are at your disposal. ف بعد ما خلصت طبعا سافرت على طول وجيت هنا، وكنت عايز اعمل ماجستير والليلة دي. وبعد كده خدت الاوراق وترجمتها ونزلت مصر ورجعت هنا ومش عارف ايه. وفي الاخر يعني على حتة ورقة قد كده. الورقة دي اللي هي بتفيد انهم معترفين بالتعليم المفتوح بمصر، وهم مش عايزين يدوني الورقة دي. الورقة دي يا أبو حميد هي إنهم يكتبوا لي مقارنة ما بين التعليم المدمج. هي مش مقارنة، بص، يعني التعليم المفتوح أو التعليم المدمج بيتم بنظام الساعات المعتمدة. والتعليم اللي هو الأساسي اللي هي الكليات العادية بتتم بنظام الساعات العادية. فنظام الساعات المعتمدة ده نظام ساعة مكثفة. إن هي الساعة المعتمدة المفروض إن هي بتعادل، خلينا نقول، 10 ساعات من ساعة عادية. يعني الطالب العادي بيدرس 10 ساعات، أنت بتدرس قصادهم ساعة واحدة. فالساعة الواحدة دي المفروض إنها بتعادل ال10 ساعات دول. ف المفروض انهم بيكتبوا لي في ورقة ان كل ساعة معتمدة او ساعة مكثفة بتساوي كام ساعة عادية، عشان خاطر يعادلونا احنا الاتنين ببعض. هم رفضوا يعملوا لي الكلام ده. وعندي اوراق وعندي حوارات كتيرة انا نشرتها في فيديوهات قبل كده. عندي خطاب كنت مقدمه لمديرة التعليم المفتوح. وكنت رحت كمان ل عميد كلية الآداب، ورحت المجلس الأعلى للجامعات، ورحت حوارات كتير. وفي الآخر قالوا لي لو عايز تدرس، الكلام ده كان في 2016، قالوا لي لو عايز تكمل ماجستير ودكتوراه انزل مصر. فأنا قلت لهم لا، أنا عايش بره، إيه اللي هيخليني أنزل مصر؟ جيت في أول 2020 تقريبا اتخبطت في دماغي وقلت هنزل مصر. هنزل بقى أكمل تعليمي. فروحت أسأل في جامعة القاهرة، رافضين تعليم مفتوح، ما بيقبلوش التعليم المفتوح رغم إن أنا خريج جامعة القاهرة. رحت جامعة عين شمس، أسهل حاجة في مصر تغسل إيديك. فهم غسلوا إيديهم، قالوا لي أنت خريج جامعة القاهرة، روح جامعة القاهرة، ملناش دعوة بيك. حلوان نفس التصبيح. فأنا من ناس برضو معايا هنا على الصفحة، هم قالوا لي إن الأقاليم ما زالت بتقبل خريجين التعليم المفتوح، لكن التعليم المدمج محدش بيقبله إلا دكتوراه بقى وماجستيرات فنية تقريبا، مهنية. تمام.
فأنت فيك إنك تكتب دلوقتي في الفيسبوك ماجستير مهني، هيطلع لك مركز في المعادي. شوف شكل المركز عامل إزاي، وشوف شكل الماجستيرات المهنية عاملة إزاي. يعني أنا بصراحة مش عايز أقلل منهم، بس ما ادانيش ثقة ان دي حاجة كويسة، ان هو يعني ان الماجستير ده بيساوي الماجستير الاكاديمي. ما ادانيش ثقة في نفسي اني انا هكمل المشوار ده كله عشان اجي اقف هنا. إيه، للأسف انت ثانوي صنايع، معرفش سنك. لو سنك صغير يا ريت انك تدرس ثانوي عام. ومن الثانوي العام لو لقيت في مرحلة ليك تمام، مفيش مرحلة ليك خش الجامعة العربية المفتوحة لو حالتك المادية كويسة. تمام، 18 سنة يا عم، ده انت تمام قوي. لو انت هدفك التعليم وكده حاول تدرس ثانوي عام. يعني انا بصراحة الدنيا لو ترجع معايا، انا خريج دبلوم تجارة، فانا الدنيا لو ترجع معايا انا هدرس ثانوي عام. تمام، هدرس ثانوي عام. ومنه هشوف بقى الكليات اللي تناسبني. بس لو جات لي كلية مش كلية كويسة والتعليم المفتوح موجود، هخش تاني تعليم مفتوح. انا نفسي اتعلم بس مش عارف اعمل ايه. والله يا احمد انا مش عارف اقول لك ايه يعني. انت في مصر يا احمد، يعني اتعامل باللي موجود قدامك بقى، مش هقدر اقول لك ايه. نصيحة مني ليك كأخ وليا الشرف، بسنك ده حاول تستغله. لأن خد بالك من بعد ال25 أو من بعد ال30 أعباء الحياة هتتحط على كتفك، ومش هيبقى عندك وقت ولا الكلام ده. فمن بعد يعني من السن ده حاول تعمل حاجة لنفسك. سواء بقى قدمت كلية ما قدمتش ما تفرقش معاك. لو انت هدفك، يعني انا كل يوم بقعد معاكم بقرأ، فلو انت هدفك فعلا انك تعمل حاجة اقعد كل يوم طور من نفسك من خلال القراءة، من خلال المذاكرة، من خلال اتعلم لغة، الكلام ده. لو عايز حاجة فيها مستقبل آه، حاجتين: اللغة والكمبيوتر. لو انت شايف ان دماغك مش في اللغة، اتعلم برمجة كمبيوتر. ونصيحة مني اتعلمها اونلاين، ما تنفقش فلوس خالص خالص. يعني طالما انت عندك انترنت، او اشترك في انترنت في البيت لو انت باقة بس. وتعلم كل حاجة من على النت. ما تروحش ولا كورسات ولا تروح اي حاجة. لو انت عايز تتعلم، انا بقول لو انت عايز تتعلم اقعد في البيت وشوف حد كويس من على النت وتعلم منه. لو انت دماغك مش في تعلم اللغة، شوف البرمجة. في واحد اسمه أسامة زيرو تقريبا، انا كنت بتعلم منه HTML، البرمجة بتاعت HTML، وبتعلم ال HTTL. مش عارف، انا طبعا انا ممكن اكون بقول حاجات غلط. بس انا كنت بتعلم بداية البرمجة منه. وبعد كده بصراحة رجعت تاني ركزت في اللغات. أسامة زيرو تقريبا، تمام. عامة انت معاك رقم الواتساب بتاعي. لو معرفتش توصل له، هو عايش في السعودية. تمام. وأسامة خريج هندسة، مش قسم كمبيوتر أصلا. وهو درس برمجة لوحده. هو خريج هندسة قسم حاجة تانية، أو خريج تجارة كمان قسم حاجات تانية كده. فهو درس كمبيوتر لوحده. ففيك إنك يعني شوفوا كمان، هو بيتكلم كمان عن إن هو بيقبض أكتر من مهندسين كمبيوتر كمان، لأن هو عنده ولع بالمجال. Totally beyond anything the human mind can ever imagine or comprehend in our world of seemingly separate forms. However, timeless perfection is an inconvincible
concept here ever even consciousness, which is the light emanating from the eternal source, seems to be subjected to a process of development, but this is due to our limited perception. It is not so in absolute terms. Nevertheless, let me continue to speak for a moment about the evolution of consciousness in the world. Everything that exists has been has got essence, has some degree of consciousness. Even stone has rudimentary consciousness, otherwise it would not be, and its atoms and the molecules would disperse. Everything is alive. The sun, the earth, plants, animals, humans, all are expressions of consciousness in varying degrees. Consciousness manifesting as form. The world arises when consciousness takes on shapes and forms, thought forms and material forms. Look at the millions of life forms on this planet alone, in the sea, on land, in the air, and then each life form is replicated millions of times. To what end? Is someone or something playing a game with form? This is what the ancient seers of India asked themselves. They saw the world as Leela, a kind of divine game that God is playing. The individual life forms are obviously not very important in this game. In the sea, most life forms don't survive for more than a few minutes after being born. The human form turns to dust pretty quickly too, and when it's gone, it's as if it had never been. Is that tragic or cruel? Only if you create a separate identity for each form. If you forget that its consciousness is God essence expressing itself in form, but you don't truly know that until you realize your own God essence as pure consciousness. If a fish is born in your aquarium and you call it John, if a fish is born in your aquarium and you call it John, write out a birth certificate, tell him about his family history, and 2 minutes later, he gets eaten by another fish. That's tragic, but it's only tragic because you projected a separate self where there was none. You got hold of a fraction of a dynamic process, molecular dance, and made a separate entity out of it. Consciousness takes on the disguise of forms until they reach such a complexity that it completely loses itself in them. In present day, human consciousness is completely identified with its disguise. It only knows itself as form, and therefore lives in fear of the annihil- annihilation of its physical or psychological form. This is the egoic mind, and this is where considerable dysfunction sets in. It now looks as if something had gone very wrong somewhere along the line of evaluation. But even this is part of Leela, the divine game. Finally, the pressure of suffering created by this apparent dysfunction forces consciousness to disidentify
from form and weakness. A weakness it from it's a dream of form. It regains self-consciousness, but it is at a far deeper level than when it lost it. This process is explained by Jesus in his parable of the lost son who leaves his father's home, squanders his wealth, becomes destitute, and is then forced by his suffering to return home. When he does, his father loves him more. His suffering to return home, when he does, his father loves the sons loves him more than before. The son's estate is same as it was before, yet not the same. It has an added dimension of depth. The parable describes a journey from unconsciousness perfection through apparent imperfection and evil to conscious perfection. Can you now see the deeper and the wider significance of becoming present as the watcher of your mind whenever you watch the mind? You withdraw consciousness from mind forms, which then becomes what we call the watcher or the witness. Consequently, the watcher, pure consciousness beyond the form, becomes stronger, and the main mental formations become weaker. When we talk about watching the mind, we are personalizing an event that's truly of cosmic significance. Through you, consciousness is awakening out of its dream of identification with form and withdrawing form from form. This foreshadows, but it's already part of an event that's probably is still in the distant future. As far as chronological time is concerned, the event is called the end of the world. When consciousness frees itself from its identification with physical and mental forms, it becomes what we may call pure enlightened consciousness or presence. This has happened in a few individuals, and it seems destined to happen soon on a much larger scale, though there is no absolute guarantee that it will happen. Most humans are still in the grip of the egoic mode of consciousness, identified with their mind and run by their mind. If they don't free themselves. حبيبي أبو حميد، تصبح على خير. السلام عليكم. From their mind and time, they will be destroyed by it. They will experience increasing confusion, conflict, violence, illness, despair, madness. Egoic mind has become like a sinking ship. If you don't get off, you will go down with it. The collective egoic mind is the most dangerously insane and destructive entity even to inhabit this planet. What do you think will happen on his planet if human consciousness remains unchanged? Already for most humans, the only respite they find from their own minds is to occasionally revert to a level of consciousness below thought. Everyone does that every night during sleep, but this also happens to some extent through sex, alcohol, and the other drugs that suppress excessive mind activity. If it weren't for alcohol tranquilizers,
antidepressants, as well as the illegal drugs, which are all consumed in vast quantities. The insanity of the human mind would become even more glaringly obvious than it is already. I believe that if deprived of their drugs, a large part of the population would become a danger to themselves and the others. These drugs, of course, simply keep you stuck in dysfunction. Their widespread use only delays the breakdown of the old mind structures and the emergence of higher consciousness. While individual users may get some relief from the daily torture inflicted on them by their minds, they are prevented from generating enough conscious presence to rise above thought and so find true liberation, falling back to a level of consciousness below mind, which is the pre-thinking level of our distant ancestors and and of animals and the plants, is not an option for us. There is no way back if the human race is to survive. It will have to go on to the next stage. Consciousness is evolving throughout the universe in billions of forms. So even if we didn't make it, this wouldn't matter. On a cosmic scale, no gain in consciousness is ever lost, so it would simply express itself through some other form. But the very fact that I am speaking here and you are listening or reading this is a clear sign that the new consciousness is gaining a foothold on the planet. There's nothing personal in this. I'm not teaching you. You are consciousness, and you are listening to yourself. There is an Eastern saying, the teacher and the two together creates a teaching in any case. The words in themselves are not important. They are not the truth. They only point to it. I speak from presence, and as I speak, you may be able to join me in that state. Although every word that I use has a history, of course, and it comes from the past, as all languages does. The words that I speak to you now are carriers of the high energy frequency of presence, quite apart from the meaning they convey as words. Silence is an even more potent carrier of presence. So carrier of presence. So when you read this or listen to me speak, be aware of the silence between and under earth, underneath the words. Be aware of the gaps to listen to the silence whenever wherever you are is an easy and direct way of becoming present, even if there is noise. There is always some silence underneath and in between the sounds. Listening to the silence immediately creates a stillness inside you. Only the stillness and you can perceive the silence outside, and there was stillness other than presence consciousness freed from thought forms. Here's the living realization of what we have been talking about. Trust the reality of your divine presence. Don't get attached to any one word. You can substitute Christ for presence if that's more meaningful to you. Christ is your God, the essence of the self, as
It's sometimes called in the only difference between Christ and the presence is that Christ refers to your indwelling divinity. Regardless of whether you are conscious of it or not, whereas presence means you're awakened divinity or God essence. Many misunderstandings and false beliefs about Christ will clear if you realize that there is no past or future in Christ, to say that Christ was or will be is a contradiction in terms. Jesus was he was a man who lived 2,000 years ago, and he realized the divine presence, his true nature, and so he said before Abraham was I am. He didn't say I already existed before Abraham was born. That would have meant that he was still within the dimension of time and form. Identity. The word time used in a sentence that starts in the past tense indicate a radical shift. This quantity in the temporal dimension. It is a Zen-like statement of great profundity. Jesus attempted to convey directly, not through discursive thought, the meaning of presence of self-realization. He had gone beyond the consciousness dimension governed by time into the realm of the timeless, the dimension of identity in eternity had come into this world. Eternity, of course, does not mean endless time, but no time. Thus, the man Jesus became Christ, a vehicle for pure consciousness. And what is God's self-definition in the Bible? Did God say, "I have always been and I always will be"? Of course not. That would have given reality to past and the future. God said, "I'm that I am. I'm that I am." No time here, just presence. The second coming of Christ is transformation of human consciousness, a shift from time to presence, from thinking to pure consciousness, not the arrival of some man or woman. If Christ were to return tomorrow in some externalized form, what could he or she possibly say to you other than this? "I am the truth. I am divine presence. I am eternal life. I'm within you. I am here. I am now." Never personalize Christ. Don't make Christ into a form identity. Avatars, divine mothers, enlightened masters, the very few that are real are not special as persons without false self to uphold, defend, and defeat. They are more simply more ordinary than the ordinary man or woman. Anyway, anyone with a strong ego would regard them as insignificant or more likely not see them at all. If you are drawn to an enlightened teacher, it is because there is already enough presence in you to recognize presence in another. There were many people who didn't recognize Jesus or the Buddha, as there are and always have been many people who are drawn to false teachers. Egos are drawn to bigger egos. Darkness can't recognize light. Only light can recognize light. So don't believe that the light is outside you or
that it can only come through one particular form. If only your master is an incarnation of God, then who are you? Any kind of exclusively is identification with form, and identification with form means ego. No matter how well disguised, use the master's presence to reflect your own identity beyond the name and form back to you, and to become more intensely present to yourself. You will soon realize that there is no mine or yours is in presence. Presence is one. Group work can also be helpful for intensifying the light of your presence. A group of people coming together in a state of presence generates a collective energy field of great intensity. It not only raises the degree of presence of each member of the group, but also helps to free the collective human consciousness from its current state of mind dominance. This will make the state of presence increasingly more accessible to individuals. However, unless at least one member of the group is already firmly established in it, and thus can hold the energy frequency of that state, the egoic mind can easily reassert itself and sabotage the group's endeavors. Although group work is invaluable, it's not enough, and you must not come to depend on it, nor must you come to depend on a teacher or a master, except during the transitional period when you are learning the meaning and the practice of presence. So I have read 11 pages, 11 pages, I think. So guys, no, 12 pages, 12. So I was supposed actually to read only 10, and yeah, so I spent almost more than the 1 hour just reading 12 pages. But the thing actually, because the guys actually they interrupted the well, they didn't interrupt me actually. Uh, so just because I was explaining to them some issues, anything, anyway. So that's all for today. And if you have watched this part of the video, I would like to tell you thank you, and thanks for all the guys actually that they supported me with likes, and they watched it even 1 second from the video. And goodbye, good night, bye bye.